హాయ్! వెల్కమ్ టు ఆరెంజ్ డైరీస్. ఈ వీడియోలో మీకు ఎస్ఎస్హెచ్ గురించి చెప్తాను. ఎస్ఎస్హెచ్ అంటే ఏంటి? అది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? అండ్ వై ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ లెర్నింగ్ లైనక్స్. లైనక్స్ నేర్చుకునే వాళ్ళకి ఎస్ఎస్హెచ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇన్ డెప్త్‌గా వెళ్ళేదానికన్నా ముందు ఎస్ఎస్హెచ్ అంటే ఇట్స్ ఎ ప్రోటోకాల్. సెక్యూర్ షెల్ ప్రోటోకాల్. ఒక సినారియో తీసుకుందాం. లైక్ మీరు ఆఫీస్‌లో ఉన్నారు అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ మెషిన్, క్లయింట్ మెషిన్. అండ్ యూ హ్యావ్ 2 అదర్ మెషిన్స్. ఇది సర్వర్ రూమ్‌లో ఉన్నాయి. ఒకటి విండోస్ అండ్ లైనక్స్. జనరల్‌గా క్లయింట్ మెషిన్ నుంచి ఈ సర్వర్ రూమ్‌లో ఉన్న మెషిన్స్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి డైరెక్ట్‌గా సర్వర్ రూమ్‌కి వెళ్ళి ఒక మెషిన్‌ని కనెక్ట్ అవ్వడం. రెండోది రిమోట్‌లీ కనెక్ట్ అవ్వడం. అండ్ సర్వర్ రూమ్‌కి డైరెక్ట్‌లీ వెళ్ళి కనెక్ట్ అవ్వడం అనేది చాలామందికి ఫీజిబుల్ కాదు. ఓన్లీ నెట్వర్క్ అడ్మిన్స్ అండ్ సిస్టమ్ అడ్మిన్స్‌కే వీలుంటుంది. అండ్ ఇన్‌ఫాక్ట్ వాళ్ళు కూడా ఏదన్నా హార్డ్వేర్ రిలేటెడ్ ఇష్యూ ఉంటేనే సర్వర్ రూమ్కి వెళ్తారు. లేదంటే దే విల్ ఆల్సో ట్రై టు కనెక్ట్ రిమోట్లీ. నౌ ఈ సర్వర్ని క్లయింట్ మిషన్లో కనెక్ట్ అవ్వాలంటే 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి విండోస్ మిషన్ కనెక్ట్ అవ్వడం, ఇంకోటి లైనక్స్ మిషన్. విండోస్ మిషన్ విల్ రన్ ఆన్ పోర్ట్ 3389 అండ్ లైనక్స్ విల్ రన్ ఆన్ పోర్ట్ 22. ఈ పోర్ట్ 22 3389 అంటే ఏంటో తెలియని వాళ్ళకి జస్ట్ ఒక బ్రీఫ్ సమ్మరీ లాగా. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఈ వీడియోలో మనం ఓన్లీ లైనక్స్ గురించి చూస్తున్నాం కాబట్టి ఐ విల్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మచ్ అబౌట్ విండోస్. నౌ కమింగ్ టు పోర్ట్స్. ఏదైనా మిషన్, అది విండోస్ కానీ లైనక్స్ కానీ, పోర్ట్స్ అనేవి జనరల్గా ప్రతి ఒక్క మిషన్లో సిమిలర్గా ఉంటాయి. దే స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 0 to 65535. ఈ పోర్ట్స్ అన్నీ మీకు ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము ఏంటి అనేది నెట్వర్కింగ్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్. బట్ మనకు కావాల్సిన పోర్ట్ ఓన్లీ 22. దిస్ ఈజ్ ఫర్ SSH అండ్ 3389. దిస్ ఈజ్ ఫర్ విండోస్ మిషన్ కనెక్ట్ అయ్యేదానికి దీన్ని RDP అంటారు. ఈ పోర్ట్ అనేది ఒక మిషన్లో ఒక డోర్ లాంటిది. లెట్స్ అజ్యూమ్ ఇట్స్ ఎ డోర్. ఇప్పుడు మనకి క్లయింట్ మిషన్ ఉంది అండ్ దిస్ ఈజ్ ది సర్వర్. ఈ SSH ప్రాసెస్ అనేది ఎలా జరుగుతుందంటే 4-way ప్రాసెస్. లైక్ ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది. పోర్ట్ 22 అంటే డోర్ 22 ఓపెన్లో ఉందా లేదో చూస్తుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ దెన్ కనెక్షన్ అనేది వెనక్కి వచ్చి పోర్ట్ రెడీగా ఉంది, నౌ యూ కెన్ గివ్ యువర్ యూజర్ నేమ్ ఆర్ పాస్వర్డ్ అనేది మళ్ళీ క్లయింట్ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తుంది. ఇన్ కేస్ మీరు ఇచ్చిన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కరెక్ట్ అయితే అగైన్ యూ విల్ గెట్ ఎ రిప్లై స్టేటింగ్ దట్ యూ కెన్ ఎస్టాబ్లిష్ ఎ కనెక్షన్. అంటే కనెక్షన్ సక్సెస్ అన్నట్టు. ఈ మధ్యలో ఈ పోర్ట్ ఓపెన్లో లేదు, సో కనెక్షన్ ఇక్కడితోనే బ్రేక్ అయిపోతుంది. యూ విల్ గెట్ అన్ ఎర్రర్. ఇన్ కేస్ పోర్ట్ ఓపెన్లో ఉంది బట్ మీరు ఇచ్చిన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ తప్పంటే ఇక్కడ కనెక్షన్ బ్రేక్ అవుతుంది. అండ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అంటే ఈ సర్వర్లో ఉన్న యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. క్లయింట్ అవుట్ గోయింగ్లో ఏదన్నా పోర్ట్ వాడచ్చు. సో దెర్ ఆర్ సమ్ పోర్ట్స్ విచ్ ఆర్ రిజర్వ్డ్ టు డూ ఎనీథింగ్. లైక్ కొన్ని ర్యాండమ్ పోర్ట్స్ లాగా ఈ అన్అసైన్డ్ పోర్ట్స్, అవి దేనికన్నా యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ సమ్ పోర్ట్స్ ఆర్ ఓన్లీ అసైన్డ్ ఫర్ సమ్ స్పెసిఫిక్ టాస్క్. లైక్ పోర్ట్ 22 అంటే SSH, 53 అంటే DNS అండ్ పోర్ట్ 389 అయితే LDAP. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ పోర్ట్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ పోర్ట్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేయాలి మనం ఏదైనా సర్వర్లో. అండ్ బై డిఫాల్ట్గా ఇది ఏదైనా సర్వర్లో రెడ్ హ్యాట్ కానీ ఉబుంటు కానీ ఎనీ సర్వర్లో బై డిఫాల్ట్గా ఇది ఇన్స్టాల్ కాదు. వీ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ ఇట్. దెన్ ఓన్లీ దిస్ పోర్ట్ విల్ బీ ఎనేబుల్డ్. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ పోర్ట్ని మనం సర్వీస్ అనేది వన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఈ సర్వీస్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి. ఐ నో దిస్ ఈస్ కన్ఫ్యూజింగ్, సో నేను ఒక డెమో లాగా చూపిస్తాను. అండ్ వన్స్ ఈ డెమో తర్వాత మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఐ హ్యావ్ 2 మిషన్స్ హియర్. లెఫ్ట్లో పాప్ఓఎస్ అనే ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ VNC యూజ్ చేసి కనెక్ట్ చేస్తున్నాను, నాట్ త్రూ SSH. సో ఐఎమ్ లాగింగ్ ఇన్ ఇట్ అండ్ దిస్ ఈస్
Zorin. వేరే OS ఇది. So this is the IP address here, 10.154.1.161. I'll try to connect SSH. So thread 10.154.1.161. 161 and 161 చూసారంటే పోర్ట్ నెంబర్ 22 ఓపెన్లో లేదు కాబట్టి ఇది రిఫ్యూజ్ చేసింది. నౌ విల్ ట్రై టు ఇన్స్టాల్ ఓపెన్ SSH. దీనికి కమాండ్ ఏంటి? sudo apt install open SSH server. So open SSH server install అయింది. Now we will check for the status. sudo సో SSH అనేది రన్ అవుతుంది, యాక్టివ్లో ఉంది. Now we'll try to connect once again. SSH so 10.154.1.161. సో మీకు కనెక్షన్ కావాలా వద్దని అడుగుతుంది. క్లిక్ ఆన్ ఎస్ క్లిక్ చేసేదానికన్నా ముందు ఒక ఫోల్డర్లోకి వెళ్దాం. అదే .ssh. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ నథింగ్ ఈజ్ దేర్ హియర్. సో వన్స్ క్లిక్ చేసి ఎంటర్ చేసామంటే ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ ది పాస్వర్డ్. సో ఈ యూజర్కి సంబంధించిన పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసి క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్. నౌ కనెక్షన్ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. థింక్ ఐ గివ్ ది పాస్వర్డ్ రాంగ్. ఇప్పుడు కనెక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. సో హోస్ట్ నేమ్ సి పొటాటో అండ్ హియర్ ఆల్సో హోస్ట్ నేమ్ ఇస్ పొటాటో. ఇప్పుడు ఈ SSH అనే ఫోల్డర్లో చూసామంటే మీకు 2 ఫైల్స్ క్రియేట్ అయినాయి, నోన్ హోస్ట్స్ అనేది. అండ్ ఇఫ్ ఐ సీ ది కంటెంట్స్ హియర్ నోన్ హోస్ట్ అనే దాంట్లో, సో ఇక్కడ ఈ సర్వర్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ ఎంటర్ అయిపోయాయి. నౌ నేను ఎగ్జిట్ అయ్యి మళ్ళీ సెకండ్ టైం కనెక్ట్ చేయాలని చూశానంటే ఇట్ విల్ జస్ట్ ఆస్క్ మీ ఫర్ పాస్వర్డ్. ఇట్ విల్ నాట్ ఆస్క్ మీ ఫర్ టు ఎంటర్ ఎస్ ఆర్ నో. సో దిస్ ఈస్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ కనెక్టింగ్ ఫ్రమ్ వన్ సర్వర్ టు అనదర్ సర్వర్. సో SSH అనేది సర్వర్లో ఇన్స్టాల్ చేయాలి, ఎనేబుల్ చేయాలి. అండ్ క్లయింట్ నుంచి యాక్సెస్ చేయాలంటే సర్వర్లో ఆ పోర్ట్ 22 ఓపెన్లో ఉండాలి. సెకండ్ థింగ్, మీకు ఆ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ తెలిసి ఉండాలి. నౌ ఐల్ షో యూ వన్ మోర్ థింగ్. sudo netstat -. సో ఈ కమాండ్ రన్ చేశానంటే ఈ సర్వర్లో ఉన్న ఏ పోర్ట్స్ ఓపెన్లో ఉన్నాయనేది చూపిస్తుంది. యాజ్ ఆఫ్ నౌ యూ కెన్ సీ పోర్ట్ 22 ఈజ్ ఓపెన్. TCP 6లో ఓపెన్లో ఉంది, TCP 4లో కూడా ఓపెన్లో ఉంది. నౌ ఐ విల్ ట్రై టు రిమూవ్ ది ఓపెన్ SSH. ఓపెన్ SSH రిమూవ్ చేశాను. నౌ ఐ విల్ ట్రై టు రన్ ద సేమ్ కమాండ్. ఇప్పుడు చూసారంటే ఆ 22 అనేది లేదు ఇక్కడ. సో 22 ఈజ్ బ్లాక్డ్. సో వెన్ ఎవర్ యూ ఇన్స్టాల్ ఓపెన్ SSH, then only the port 22 will be open. So this is the client and this is the server. దీంట్లో నుంచి ఇక్కడ కనెక్ట్ చేయాలంటే ఈ సర్వర్లో పోర్ట్ 22 ఓపెన్లో ఉండాలి. అండ్ క్లయింట్లో ఒక ఎగ్జిట్ పోర్ట్ అంటే ఒక ర్యాండమ్ పోర్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఈ పోర్ట్ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళి పోర్ట్ ఓపెన్లో ఉందో లేదో చూస్తుంది. దెన్ ఇట్ విల్ కమ్, ఇట్ విల్ గివ్ ఆప్షన్ టు ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. సో వన్స్ అది అథెంటికేట్ అయిందంటే దెన్ ఇట్ విల్ గో అండ్ కనెక్ట్ టు ది రిమోట్ సర్వర్. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ యూజ్ SSH ఇన్ జనరల్. బట్ ఈ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వకుండా హౌ కెన్ వీ యూజ్ SSH? దాన్నే పాస్వర్డ్లెస్ కనెక్షన్ అంటారు, పాస్వర్డ్లెస్ సెక్యూర్ కనెక్షన్ అనేది. ఈ ఆప్షన్ అనేది ఎలా ఎనేబుల్ చేయాలి, లైక్ హౌ టు యూజ్ పాస్వర్డ్లెస్. ఎవ్రీ టైం మనం యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసామంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ గుడ్ థింగ్. సంథింగ్ లైక్ యాన్సిబుల్ ఇలాంటి కాన్ఫిగరేషన్ టూల్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు పాస్వర్డ్ అనేది మనం యూజ్ చేయం. సో ర్యాండమ్గా ఒక డెవాప్స్ పైప్లైన్లో నుంచి ఎవ్రీథింగ్ రన్ అయిపోతుంది. అలాంటప్పుడు పాస్వర్డ్ ఆప్షన్ అనేది కరెక్ట్ కాదు. సో పాస్వర్డ్ లెస్ ఆప్షన్ అనేది ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయాలి,
హౌ టు యూజ్ దట్ అనేది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను. యాజ్ ఆఫ్ నౌ దిస్ ఈస్ హౌ SSH ఈజ్ యూజ్డ్. SSH యూజర్ నేమ్ @host IP. సో దిస్ ఇస్ ది ప్రాసెస్. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు యూజ్ అయింది అనుకుంటున్నాను. ఇన్ కేస్ if you have any doubts, please let me know in the comment section. And for more videos, please subscribe to my channel. See you in the next one. Thank you.